Okay, welcome back to the class. நம்ம வந்து இதுல மூணு மாஸ்டர் டெவலப் பண்ணியிருக்கோம், ஜாப் பண்ணியிருக்கோம், டிபார்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம், எம்ப்ளாயிஸ் பண்ணியிருக்கோம். எம்ப்ளாயிஸ் வந்து மெனுவோட அட்டாச் ஆகல. ஸோ ஐ அட்டாச் தட் டுடே. ஓகே, நம்ம என்ன பண்ண போறோம், இதுல காமன் ஏரியாவுக்கு போக போறேன். காமன் ஏரியாவில் நேவிகேஷன் மெனு இருக்கு. ஓகே, நேவிகேஷன் மெனுல டெஸ்க்டாப் மெனு இருக்கு. இங்க பேசிக்கலி ஐ ஹாவ் டூ. நவ் ஐ அம் ஆடிங் தட் எம்ப்ளாயி. நோ பேரண்ட். Okay, 40. I can have an image if I want. Okay, I'm not going into that. List entry label, manage employees. Sorry. Employees. Okay, page in the application, yes. Page number என்னது? Page number வந்து report. Okay, நம்மள வந்து report employee இது 30-31. So I'm taking the 30. That is that. இது வந்து ஓகே. அதுக்கப்புறம் நம்ம இங்க வந்து என்ன பண்ணுவோம், இதுல வந்து current wage is the target. That is right. What we do here, no conditional specified. Condition வேண்டாம், conditional validation, authorization scheme. Okay, where do I universal theme is there? I always miss that universal theme. Where is that? List country. Comma delimited wage list. Okay, that is basically what we do here. 30, 32. Okay, the current list entries of the list of country வந்து comma delimited 30, 31 I think. Okay, so basically நம்ம என்ன பண்றோம், 30 and 31 belongs to the menu. That's what it says. But the target is 30. So you click பண்ணா 30 க்கு போகும். But when you are moving to 31, still it attached to the menu. That is what the whole idea is. Okay, I'm going here. I'll show you how does it work. I'm running it again. I call the manage. You see that this is highlighted. Okay, even if we go to the next page, still the manage employee is highlighted. So that is what it says. 30, 31 belongs to that menu. Okay, that's what it is. நம்ம திருப்பி இப்போ என்ன பண்ண போறோம், நம்ம we left with only one menu now. Okay, அப்ளிகேஷன் மெனு. இப்போ வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணணும். எக்ஸ்பென்சஸ் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா பண்ணிடுறேன். எனக்கு நம்ம இந்த சேம் திங் லைக் நமக்கு தேவைப்படுறது ஒரு எக்ஸ்பென்சஸ் உடைய லுக்கப் மட்டும் தான் வேணும், வேற எல்லாம் நம்மகிட்ட இருக்கு. எக்ஸ்பென்சஸ் டைப்போட ஒரு லுக்கப் ஸ்டாட்டிக் லுக்கப் கிரியேட் பண்ண போறோம். அதை தவிர எல்லாமே நம்மகிட்ட இருக்கு. ஸோ ஐ எம் கோயிங் ஃபாஸ்ட். தென் லைக் பிகாஸ் நம்ம இதை 3-4 தடவை பண்ணிட்டோம் இதை. அதனால ஐ எம் கோயிங் ஃபார் திஸ் ஒன். ரிப்போர்ட் the same thing. Report with the form. That is fine. I say 40. Okay. Say RPT expenses. Okay. 41. Okay. Form expenses இருக்கா இருக்கு. Okay. நான் இது ட்ரை பண்ணிருப்பேன், அதனால வருது. Model dialect. Okay. Expenses is the smaller one. I'm going for a model one. எம்ப்ளாயி பெருசா இருந்தா அதனால நார்மல் போறோம், இது மாடல் போறோம். ஓகே, தட் இஸ் ஒன் ஹியர். கிரியேட் நேவிகேஷன் மெனு கிரியேட் பண்ணிடுவோம். ஓகே, மேனேஜ் எக்ஸ்பென்சஸ். ஓகே, எந்த டேபிள் வேணும் நமக்கு? எக்ஸ்பென்சஸ், எம்ப்ளாயி எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் போகுது. இது வேண்டாம், எடுத்துருவோம். லைக் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஹேவ் இட். எம்ப்ளாயி ஐடி இருக்கட்டும், எக்ஸ்பென்சஸ் ஐடி இது ஆட்டோமேட்டிக்காக கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ வி டோன்ட் நீட் இட் ஹியர். ஓகே, இது இருக்கட்டும். தட் இஸ் ஓகே. எக்ஸ்பென்சஸ் ஐடி வந்துட்டு ஓகே, கிரியேட். ஓகே, செலக்ட் காலம். பிரைமரிக்கு வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் ஐடி. ஓகே, கிரியேட் ஒன். இல்லை, கிரியேட் ஒன் கிரியேட் பண்ணிட்டோம். ஓகே, இப்போ ரன் பண்ணால் என்ன ஆகும்? மேனேஜ் எக்ஸ்பென்சஸ் ரன் பண்ணலாம். 2 இது இருக்கு. எக்ஸ்பென்சஸ் கோடு இருக்கு, எக்ஸ்பென்சஸ் டேட் இருக்கு, எம்ப்ளாயி ஐடி இருக்கு. எம்ப்ளாயி ஐடி லுக்கப் பண்ணணும். எக்ஸ்பென்சஸ் கோடுக்கு நம்ம ஒரு இது கிரியேட் பண்ணணும். ஓகே, இஎன்டி டிஆர்விஎல். இது இப்போ வேற ஒரு அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ணேன், அதுல இருந்து வந்திருக்கு. இஎன்டி டிஆர்விஎல் நம்ம இது பண்ணணும். ஓகே, எக்ஸ்பென்சஸ் அமௌண்ட் வந்திருக்கு. எக்ஸ்பென்சஸ் ரீசன் தேவையில்லை, இதுக்கு ரீசன்ஸ் பிகர் தேவையில்லை. கிரியேட்டட் பை ஆட் பண்ணியிருக்கேன். பேசிக்கலி ஜெனரலா வந்து டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ணும்போது they have 4 columns. 4 காலம் இது பண்ணுவாங்க. That says basically like created by creation date, updated by updation date. இந்த 4 வரும். ஓகே, ஸோ அது வந்து பேசிக்கலா சொல்றேன். அது எப்படி பண்ணுவோம், அது எப்படி டிஃபால்ட் பண்ணுவோம் தான் பண்ணுவோம்.
இப்போ என்ன பண்ண போறோம் நம்ம? I'm editing the page. Okay, I'm creating a LOV for expenses. Okay, navigation main, sorry, yes, LOV for expenses. LOV போறேன். LOV expenses இல்ல. Okay, create from scratch. Okay, I can do one more thing. I can probably import it from somewhere else, I think. Okay, can I import it? Let's see. The copy of existing LOV. Let's see. Okay. நான் இதுல என்ன இடத்த கிரியேட் பண்ணிருக்கேன், அது எதுக்கு அது காட்டுறேன். ஓகே, இஸ் இட் கமிங் ஃப்ரம் ப்ராக்டிக்கல்? இல்லை, எம்ப்ளாயி மேனேஜ்மெண்ட்ல கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் சொல்றேன். யா, காப்பி. ஓகே, எஸ் 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 இல்லையா, சாரி நோ நோ நோ, எல்ஓவி எக்ஸ்பென்சஸ் தானே, சாரி. எஸ், ஓகே, காப்பி த லிஸ்ட். லெட்ஸ் see. இப்போ என்ன வந்திருக்கு? இது எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கா? ஓகே, காப்பி ஆஃப் ஹெல்ப் எக்ஸ்பென்சஸ்னு வந்திருக்கு. ஐ ஜஸ்ட் ரிமூவ் தட் பார்ட், காப்பி, ரிமூவ் இட். ஓகே, ஸோ இப்போ ரிமூவ் பண்ணாக்கி, ஓகே, LOE எக்ஸ்பென்சஸ் வந்துட்டு நான் 3 கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஆஃபீஸ், ட்ராவல். ஓகே, அப்ளை சேஞ்சஸ். ஸோ பேசிக்கலாக இன்னொரு அப்ளிகேஷனை கிரியேட் பண்ணால் நான் உள்ள கொண்டு வரேன். the same thing, like basically we are using it. Okay, static one. So expenses create பண்ணியாச்சு. So I'm going back to the page. ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம காலத்துக்கு போறோம் இல்லையா? எக்ஸ்பென்சஸ் ஐடி கிடையாது, எம்ப்ளாயி ஐடி நம்ம லுக்அப் போடுறோம். எம்ப்ளாயி நம்மகிட்ட ஏற்கனவே எம்ப்ளாயி இருக்கு. ஸோ என்ன பண்ண போறோம் நம்ம? லுக்அப் வேல்யூஸ் எம்ப்ளாயி செலக்ட் பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயர், இது எம்ப்ளாயி இருக்கு. எக்ஸ்பென்சஸ் கோட் லுக்அப் இப்போ கிரியேட் பண்ணோம் ஒன்று, இது எக்ஸ்பென்சஸ். ஓகே, எம்ப்ளாயியோட இதை மாத்திடுவோம், எம்ப்ளாயீஸ் அப்படின்னு போடுவோம். EMPLOYE எக்ஸ்பென்சஸ்னு போடுவோம். ஓகே, டைப் போட்டால் கூட போதும். ஓகே, வாட் எவர் ஹெட்டிங் யூ ஃபீல் ரைட். ஓகே, டேட் வந்து எக்ஸ்பென்ஸ் டேட் போட்டுடலாம். ஓகே, டேட் வந்து பேசிக்கலாக லைக் வி ஹாவ் டேட், ஃபார்மேட். ஓகே, ஃபார்மேட் என்ன வேணும் நமக்கு? ஃபார்மேட் மாஸ்க் வந்து டேட் ஃபார்மேட் மாஸ்க்கு. This is the format, that's what we are using it. Amount is fine. Amount is basically right oriented. Just say amount, you don't have to have anything. We say the format. Format என்னது? Format வந்து யூஷுவலா நம்ம இதான் யூஸ் பண்ணுவோம். So it's okay. Expenses reason நம்ம காட்டுறது இல்லை, but we are expecting a much bigger, so we don't need to show it here. Hidden column. Okay, created by the hidden பண்ணிடுறேன். Okay, இல்லை இருக்கட்டும் இப்போ ஃபார் த டைமிங், பிகாஸ் ஐ வாண்ட் ஷோ ஹவு கிரியேட் பண்ணும்போது எப்படி கிரியேட் ஆகுது, அப்டேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு காட்டணும். அதுக்காக இல்லை, அது இருக்கட்டும். ஸோ பட் நார்மல் நம்ம ஹைட் பண்ணிடுவோம். பட் உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக நான் அதில் வச்சிருக்கேன், வேற ஒன்றுமே இல்லை. ஓகே, சேவ் இஸ் டன். ஓகே, ரன்னிங் இட். ஓகே, எம்ப்ளாயி டைப் வந்துட்டு டேட் ஃபார்மேட் ஆகிட்டு இதை நம்ம வழக்கம் மாத்திருவோம். அந்த இதை லைக் இன்னும் அது மட்டும் அது கூடாது. பேசிக்கலி ஐம் கோயிங் டு அட்ரிபியூட், ஐம் சேஞ்சிங் தட் டு blue. Okay, I'm saving it. Okay, நமக்கு எல்லாம் இருக்கு. ஓகே, இந்த ஃபார்மேட் நான் மாத்தல. பேசிக்கலா திஸ் இஸ் சப்போஸ் நாட் டு பி ஷோன், பட் இது வந்து பேசிக்கலா நான் இதை வச்சு லாகின் பண்ணுதோ அந்த இதை வச்சிடும், என்னுடைய லாகின்ல இருந்து வருது இது. ஓகே, now I'm going to edit one. ஓகே, இப்போ இதை சேஞ்ச் பண்ணணும், எம்ப்ளாயி எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணணும். ஓகே, I'll change that. Okay, now I go here. I form expenses, basically I'm telling here. Okay, either change பண்ணாலும் ஒன்று தான், இல்லாட்டாலும் ஒன்று தான், but this has to be changes. Expense. Okay, expense. Okay, employee ID வந்து hidden இருக்கும் வேண்டாம், employee ID lookup வேணும் நமக்கு. Okay, so basically we are going for a select list. Okay, employee employee இது என்னது? ஓகே, செலக்ட் பண்றோம். என்ன பண்றோம் நம்ம வந்து இப்போ? ஓகே, ஷேர் காம்போனன்ட் தான் பேசிக்கலாக. ஓகே, இது பண்ணுறோம். LOV எம்ப்ளாயீஸ். ஓகே, எம்ப்ளாயி வருது. ஓகே, நமக்கு டிஸ்பிளே எக்ஸ்ட்ரா வேல்யூ இருக்கட்டும். டிஸ்பிளே நல் வேல்யூ கிடையாது இருக்கட்டும். எக்ஸ்ட்ரா வேல்யூ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, பேசிக்கலி நீங்கள் உள்ளே வரும்போது எம்டியாக காட்டும். ஓகே, I'll show it how the difference கொஞ்சம் மாற்றி நான் காட் பண்ணுறேன். இப்போ ஜஸ்ட் பார்த்துங்க, டிஸ்பிளே எக்ஸ்ட்ரா வேல்யூ அலோவ் பண்ணுறேன் இல்லை.
Okay, expenses employee இது மாதிரி employee பார்த்துட்டேன். Okay, expenses okay, type okay, expense okay, type okay, type only LOV தான் again. Select list expenses type okay, okay அது ஒரு இங்க வரேன். Share component expenses okay, இது ரெண்டே இல்ல அப்படிங்கிறேன். Okay, I'll show you the difference between here and there. Okay, so this is okay. Okay, I'm talking about a date. Date is fine. Okay, don't okay. Amount okay, amount வரேன். Amount வந்துட்டேன். Amount வந்து basically இதுதான். Okay, that is format. Okay, date is format வேணும்ல. Date today format எங்க இருக்கு? Layoutல தான் இருக்கும் format. That's a format is appearance. Okay, appearance ஒரு format இருக்கு. Okay, date இது. Okay, amount ஓட format. I'm coming here. Appearance format வந்தாக்கி format mask like this is what 32 character வருமா வராது. Basically I'll give it 18 the maximum. Date கூட I can change this one. You don't need a அவ்வளவு பெருசு தேவைக்கூடாது. You can have a like 18 smaller one. Width வந்து change பண்ணு. So it looks a little smaller. Okay, expenses reason. Okay, இது வந்து text area. Text area பாத்தீங்கன்னா basically you have a kind of a bigger text area வரும். Text areaல என்ன சொல்லணும்னாக்கி எத்தனை width வேணும், எத்தனை line வேணும். Okay, if I want to have 5 line 4 line போதும் நமக்கு. Okay, that basically more you can type more. Okay, it's okay. So it says I'll show you. Okay, இப்போ இதான் காட்ட போறேன். இது என்னது created is a hidden field. We are not going to show anything. Hidden field. But we okay. இப்போ இதில் என்ன ஆரம்பிச்சிடுமே created by okay, created by updated by என்ன ஆகும்னா நீங்க கிரியேட் பண்ணும்போது யார் கிரியேட் பண்ணா லாகின் பண்ற யூசர் ஆட்டோமேட்டிக்கா உள்ள போடும். கிரியேட்டட் ஆன்ல the date current date உள்ள போடும். அப்டேட்டட் பை கிரியேட் பண்ணும்போது அப்டேட்டட் பைலையும் the date போகும். அப்டேட் சேஞ்ச் பண்ணும்போது அந்த ரெண்டுல தான் போகும். ஓகே, இப்போ கிரியேட்ல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கி டிஃபால்ட் வேல்யூ கொடுக்கலாம். Default value கொடுத்தாக்கி whenever you are creating a value, creating a record and there is okay இதாக கிரியேட் ஆகும்போது டிஃபால்ட் வேல்யூ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா டிஃபால்ட் வேல்யூ என்ன கிரியேட் பண்ணும்போது அதில் வேல்யூ இல்லைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இது பண்ணிடும். ஸோ நமக்கு ஹிடன் வேல்யூ யாரும் வேல்யூ கொடுக்க முடியாது. ஸோ நம்ம டிஃபால்ட் செட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த வேல்யூ அதில் போய் இன்சர்ட் ஆயிரும். ஓகே ஓகே, இப்போ என்னோட நான் யூஸ் ஆகிருந்து எடுப்பேன். ஓகே, அதில் என்னன்னாக்கி ஆபெக்ஸ்ல வந்து சில குளோபல் வேரியபிள்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஆப் வேரியபிள் அப்படிங்குவாங்க. நீங்க சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் என்ன மாதிரி வேரியபிள்லாம் இருக்கு அப்படின்னு. ஓகே, அந்த ஆப் வேரியபிள் இருக்குல்ல, அந்த ஆப் வேரியபிளை யூஸ் பண்ணீங்கன்னாக்கி அது வந்து வி ஆப் வேரியபிள்னு ஒன்று இருக்கு. அதை யூஸ் பண்ணீங்க அது யூசர் இது வரும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. ஓகே, நவ் ஐல் see that. ஓகே, இது ஹைட் பண்ணிட்டேன். நான் டிஃபால்ட் போறேன். ஓகே, டிஃபால்ட் எங்க இருக்கு? டிஃபால்ட் வேல்யூ இருக்குல்ல, டிஃபால்ட்ல பேசிக்கலா ஐம் கோயிங் கிவிங் இட் PL SQL எக்ஸ்பிரஷன் கொடுக்குறேன். Okay, this is what they call it. V app underscore user அப்படி கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுட்டோமா, this is basically what it give is vங்கிறது ஃபங்க்ஷன், இது ஆப் யூசர்ங்கிற வேரியபிளை எடுத்து வந்து கொடுக்குறோம். That's what it says. Okay, I'm just doing it. Okay, that's enough. Okay, now created on வந்து ஹைட் பண்ணுவோம். அதுவும் ஹைட் பண்ணிடுவோம். பிகாஸ் ஆல் திஸ் வேண்டாம், நமக்கு வேண்டாம். ஹைட் பண்ணியாச்சு. இதனுடைய இது என்னன்னா இது டேட். டேட்டுக்கு என்ன டிஃபால்ட் வேரியபிள் இருக்கும்? sysdate அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். ஓகே, அகைன் ஐம் கிவிங் a PL SQL expression. I just say that sysdate. Sysdate அப்படின்னா current date. Okay. Okay. The same thing I'm going to do it here also. Hidden. Default value வந்து PL SQL app user. ஓகே, அப்டேட் பண்ற போது ஹைட் பண்றேன். Hidden. Okay, where is that default value? Hidden default value. Okay, default value வந்து PL SQL sysdate. Okay,
Okay, just I explain again. Okay, okay, okay. Okay, this is important. Basically, இது வந்து எல்லா நீங்க வந்து அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணும்போது எல்லா டேபிள்லையும் வந்து இது இந்த கிரியேட்டட் பை கிரியேட்டட் இருக்கு. இதுக்கு பேசிக்கலா ஹூ காலம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு அக்டல் ஸ்டாண்டர்ட் ஹூ காலம் சொல்லுவாங்க. இட் குட் பி டிஃபரெண்ட் நேம் ஃபார் டிஃபரெண்ட் டேட்டாபேஸ். ஓகே, பேசிக்கலி இது என்ன ஆகும் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணும்போது கிரியேட்டட் பையும் கிரியேட்டட் ஆன் யார் கிரியேட் பண்ணா என்ன கிரியேட் பண்ணாங்க, அப்டேட்லயும் அந்த அதே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் போயிடும். ஓகே, அப்புறம் நீங்க சேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோமே, அப்டேட்ல யார் அப்டேட் பண்ணா கிரியேட் சேஞ்ச் ஆகாது, யார் அப்டேட் பண்ணா யார் அப்டேட்டட் என்னைக்கு அப்டேட் ஆச்சுன்னு போகும். ஓகே, அபெக்ஸ்ல வந்து என்ன ஆகுனாக்கி ஒரு வேரியபிள் இருக்கு நமக்கு, அது வந்து யூசர் நேம், நீங்க எந்த யூசர் லாகின் பண்ணீங்களோ அது கொடுக்கும். அதை வச்சு நம்ம டிஃபால்ட் பண்றோம் எல்லாத்துக்கும். அந்த யூசர் பேர் என்னன்னாக்கி ரிப்பீட்டிங் விங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன், அதாவது நீங்க ஆப் யூசர் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் உள்ள அனுப்புனீங்கன்னாக்கி that returns that basically that login யூசர் கொடுக்கும். ஓகே, கிரியேட்டட் ஆன் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோமே, அது பேசிக்கலா நம்ம வந்து டிஃபால்ட் பை சிஸ்டேட்ங்கிறது ஒராக்கிளுடைய வேரியபிள், ஒராக்கிளுடைய வேரியபிள். ஆப் யூசர்ன்றது வந்து ஆபெக்ஸோட வேரியபிள். சிஸ்டேட் என்ன பண்ணலாம், சிஸ்டம் டேட்டா ரிட்டர்ன் பண்ணும். சேம். ஸோ நம்ம என்ன பண்றோம்னாக்கி அப்டேட்டட் பை வந்து ஆப் யூசர் வச்சு இது பண்றோம். அகைன் இது ஆபெக்ஸோட வேரியபிள். அப்டேட் ஆன் அப்படிங்கிற சிஸ்டம் டேட்டா திருப்பி போறோம். தட் இஸ் பேசிக்கலி சிஸ்டம் டேட்டா அப்படிங்கிறது இது. ஓகே, பிஎல் எக்ஸ்பிரஸ் யூஸ் பண்றோம். பேசிக்கலி இதுதான் பிஎல் சீக்வலுடைய இது, பிஎல் யூஸ் பண்றோம். ஓகே, சேவ் பண்ணியாச்சு. ஓகே, இப்போ பேசிக்கலா இந்த வேலை முடிஞ்சிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், பிரைமரிக்கு அப்டேட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ வி ஆர் கோயிங் கிரியேட்டிங் a branch, creating a creating a branch, creating a process இல்லையா. ஓகே, கிரியேட் ப்ராசஸ், அதுக்கு வழக்கம் கொடுக்குற மாதிரி செட் என்ன பேரலாம் கொடுக்கலாம். ஐஸ் ஜெனரலி யூஸ் இது பிஎல் SQL கோடு. இது என்ன பண்ணுவோம், நமக்கு வேரியபிள் தேவைப்படும் இல்லையா. இது என்னுடைய கணக்குப்படி இது பி, பேஜ் நம்பர் என்னது, பேஜ் நம்பர் வந்து ஓகே இருக்குமே, பேஜ் நம்பர் வந்து 41. ஓகே, எக்ஸ்பென்சஸ் ஐடி. ஓகே, எக்ஸ்பென்சஸ் ஐடி என் கணக்குப்படி இதுதான் அசைன் பண்ணுறேன். ஸோ இஎம்பி என்னது வேற ஒன்று இருக்கா, எம்ப்ளாயி சீக்வன்ஸ் தானே, சீக்வன்ஸ் நெக்ஸ்ட் வேர் ஐ பிலீவ் இதுதான் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, வேலிடேட் பண்ணுறேன், வேலிடேட் ஆகிட்டு. ஓகே ஓகே, நம்ம இது என்ன பண்ணுவோம், இது வந்து பேசிக்கலாக நம்ம வந்து பிரைமரி கீ வந்து கிரியேட் பண்ணும்போது மட்டும் தான் செட் பண்ணுவோம், அப்டேட் பண்ணும்போது செட் பண்ணால் ராங். ஸோ அது மட்டும் தான் பண்ணுவோம். ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், சர்வர் சைடில் போய் எந்த பட்டன் யூஸ் பண்ண போகிறோம், கிரியேட் பட்டன் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ கிரியேட் பட்டன் செட் பண்ணியாச்சு. ஓகே, இப்போ என்ன ஆகுது, இது கிரியேட் பர்ஃபெக்ட் ஆகுது, ஆனால் அப்டேட் பண்ணும்போது இந்த வேரியபிள் ஆகாது. ஓகே, I'll show it, then I'll come back and set it for you guys. Okay, run பண்றோம். I'm creating it one. எம்ப்ளாயி வந்திருக்கு, எக்ஸ்பென்சஸ் டைப் வந்திருக்கு, டேட் வந்திருக்கு, அமௌண்ட் வந்திருக்கு. இந்த இது மாறல. ஓகே, I'll come back and change it. ஓகே ஓகே, இதுல வந்து பேர் வந்து டிஃபால்ட்டா வருது. ஓகே, I was expecting the name should not come here. This is okay. Okay, I'll go and check it what is happening here. எக்ஸ்பென்சஸ் கோட் என்ன பண்ணியிருக்கோம், நம்ம வந்து LOVல வந்து டிஸ்பிளே வேல்யூ எக்ஸ்ட்ரா வேல்யூ சொல்றோமா, display value. Okay, let's see how does it works. Actually, according to me it should work. Display extra value வந்து நம்ம கொடுப்போம், display value fine. Is it required, employee is supposed to be required right பாத தெரியுமா, value required. Okay, the value required. Okay, the required இருக்குல்ல, இது make sure that you are setting the value. Okay, okay, அது என்ன, okay, value required true. Okay, employee ID, value required, expenses வேணும், data required வேணும், amount வேணும். ஓகே, இது இல்லாம value required. ஓகே ஓகே ஓகே, எல்லாம் required true. ஓகே, basically employee
expenses code, expenses date one. Reason கொடுக்கலாம். Okay, that is fine here. I go here. Use that. Creating it. Okay, so employee is coming now. No value. No choose பண்ணிடலாம். Okay. நீங்க ரிக்வயர்ட்னா ஜெனரல் ஸ்டார் கொடுப்பாங்க. இதுல வந்து இந்த ரெட் கொடுக்குறாங்க. ரெட் கொடுத்தா அதுக்கு ரிக்வயர்ட்னு அர்த்தம். ஓகே, I have to change this one. Okay, இதையும் சேஞ்ச் பண்ணணும், இதையும் சேஞ்ச் பண்ணணும். So okay, I'll now I choose what I do. திவ்யா choose பண்றேன். திவ்யா வந்து டிராவல் பண்றாங்க. Date வந்து say that first of this month expenses file பண்ணிருக்காங்க. Like say that she's claiming $1,000. Okay, expenses reason. Okay, that office meeting. Okay, this is what it is. I'm creating it. Okay, okay. இப்போ நான் கிரியேட் பண்ணதுனால இது வந்து பேசிக்கலா என்னுடைய பேர் கொடுக்குது, இன்னைக்கு கொடுக்குது. ஓகே, ஓ ஐ எம் சாரி, இது திவ்யாசிலியா. ஓகே, இது இந்த என்னுடைய பேர் கொடுக்குது. ஓகே, இஃப் ஐ எம் சேஞ்சிங் இட் நவ், ஓகே, ப்ராப்ளம் என்னைக்கு நீங்க சேஞ்ச் பண்ணாலும் இன்னைக்கே சேஞ்ச் பண்ணலாம். ஸோ யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு see any difference. Okay, how do I play with that? I can give a different users. Anyway, I'll show you what is how that what we are going to do that. Okay, now okay, expenses. Okay, save. Okay, just a reason. Okay, save that. Okay, இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னாக்கி இது அப்டேட் பண்ண என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னாக்கி பேசிக்கலா லைக் செட் பிகே மாதிரி நான் செட் அப்டேட் அப்படின்னு கிரியேட் பண்ண போறேன். ஓகே, ஐம் கிரியேட்டிங் எ ப்ராசஸ். ஓகே, say set who update. Okay, set who update. என்ன பண்ண போறேன் இங்க வந்து என்ன பண்ண போறேன், காலத்து கொண்டு வந்துட்டு இது வந்து எனக்கு காலம் பேர் நல்லது இல்லையா. I'm just saving it. I'm going back. I'm telling updated by a copy பண்ணிடுறேன். Okay, if I can update by a copy பண்ணிட்டு திருப்பி I'm coming here. Okay, I'm coming here. I'm coming here. I'm telling this one, this is updated by, okay, it's assigned by v app user. So basically v app user அந்த போது okay, updated on. Okay, updated on கொடுத்தாக்கி okay, state. Okay, updated on state. Okay, இப்போ நாளைக்கு நான் அப்டேட் பண்ணேன்னு வச்சுடுமே, that will automatically அது அப்டேட் பண்ணும். ஓகே, இப்போ என்ன பண்ண போறோம், இது வந்து நமக்கு ஏற்கனவே கிரியேட் பண்றதுனால ஓகே, இது கிரியேட்ல இது ஒர்க் ஆகலாம். நதிங் ஹார்ம் இன் தட், தப்பு கிடையாது. ஓகே, கிரியேட்னா அதான் பண்ணுது. ஸோ நம்ம இதுக்காக 2 தடவை அன்னெசரியா அது பண்ணணும். எனக்கு கிரியேட்ல டிஃபால்ட் ஒர்க் ஆகுது. ஸோ நான் இங்க என்ன பண்ண போறோம், நம்ம இங்க வந்து சர்வர் சைட்ல வந்து கிவ் மீ ஒன்லி when I am saving it. கிரியேட்ல வேண்டாம், சேவ் பண்ணும்போது மட்டும் கொடுத்தா போதும் எனக்கு. So it is going to work only when you are saving it. Okay. Okay. Now, okay. Now what I do here. Okay. Now if you go here, if I change that again, basically I can change the values here. 100 I can type, apply changes. Okay, amount changed, but you don't see anything. It's the same date. Okay, I create one more user. Application user edit application property. This is here. Manage user group. Okay, I create one more user. Create a user. Okay, username Tilak. Okay. Here. Probably this is what is going to use it. Last name Tilak. Okay, user is a workspace administrator வேண்டாம், user developer வேண்டாம், app user வேண்டாம், Tilak Apex இருக்கு, available SQL access ஒன்றும் வேண்டாம் எனக்கு, just a user. Okay, let's say WEL 123. Okay, WEL COM
1 2 3 welcome 1 2 3 1 2 3 just require change of password first use and okay it is password is not control of this password capacity rule okay என்ன பண்ணலாம் okay 3 1 2 3 போடட்டா 1 2 3 1 2 3 okay சரி ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் திருப்பி let me open with a different browser okay apex dot okay sign in no, and this is like my case சரி சரி மாற்றலாம் ரீசெண்டா ஓகே 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 இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னாக்கி it's like my killer so when I'm running it how do I change that ha 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 okay என்ன பண்ணலாம் okay you'll see that running it no I'm logging out of it let's see okay okay like 1 2 3 okay sign in okay manage employee manage employee no sorry manage expenses I'm changing this go here I'm changing this amount to say that 500 okay now apply changes office meeting okay change it see that the updated by will change it for example so this is how that the whole thing works like update ellame idu work out okay now can you develop that page 20 minutes okay now we developed expenses all the masters now what I'm going to do here is okay now the expenses has got 2 pages if you are looking at here if you are looking okay if you are looking here basically the expenses has got 2 pages 40 and 41 we developed okay now what I'm going to do there is we see that this is really important what I'm going to do here is I am going to call the expenses here this I'm going to do manually so far what you seen here is like whenever you are clicking a report automatically it goes to that so automatically everything happens now I'm going to create manually I'm going to create a report here manually I'm going to create like I'm going to create a report here whenever I'm clicking the report I'm going to call the expenses pop-up window so basically there is a independent pop-up window which is I'm going to call my manual this is you have to see that how I'm going to do that okay this is basically the things what is happening here is sometimes you develop a one page which is called by many other pages okay so you have to know how do you call it like yourself it's important okay I'm going slowly and see that okay now I came into the page now I have to what I have to do here is basically I'm going to add a okay I'm going here so in this area I'm going to add a one more region okay basically we have multiple regions I'm going to add a one more region okay now I say okay if I'm manage employee I'm going either you can pick it up here and you can drop it or you can go here you can click here create a region okay you see that this is the region basically manage employees there
sorry, I don't want to get into manage employees. Sorry, this is right. Manage employees, right? Okay. So basically, I'm clicking right click here. You can say the sub-region page item. Page items you can manually create item. You'll see that. You can create a button, dynamic action, everything you can create. I'm going to create a sub-region. Okay. Either you can create one more region or you can create a sub-region. Here I'm creating a sub-region. Okay. The sub-region comes under this one. What is this region name? Say expenses. Okay. Save. Okay. What is sub-region contains? I want to have a report. Okay, basically what kind of report I want it? I want to have a dynamic interactive report. That is what I'm going to create. Okay. Okay. Where is the interactive report coming from? It is coming from local database. What is the database name? Table view. Okay. That is fine. Schema is parsing. Schema is basically which user you are logging in. That's what it is. Table is coming from table. Then I'm going, what's the table name it is? I'm taking from expenses. Okay. Okay. Now what is happening here is, okay, do I need to show all the expenses? No, I can't show that because it is a person page, one particular employee page. So basically I'm telling that the expenses I need it only for the employee I'm currently in. Okay, what employees is there? Like what is employee? Employee is basically P31 employee ID is the employee ID. So I'm telling here, and this has got an employee ID. That if you know that if you go there and see that there's employee ID is there. I'm telling here EMB ID equivalent to the same thing we do there whenever for this one, this will be a column. P31 EMB ID. Okay. Now, do you want to order by? Yeah, I can have order by, like, what are the things you have? If you have come here, you look at the column, you can see that. Okay, EXP order by what? EXP date DSC. So basically, I'm telling order by EXP date. Okay. Now, page item to submit. Now, what it is? Page item to submit. Now, whenever we are putting like this kind of this one, you are telling that whenever there's a change in the employee item, this has to refresh this area. Okay, I'm telling that if there is any change in employee ID, any changes anytime happens, you basically go on basically like, submit the page again. So basically refresh the page again. That's what I'm telling. Okay. Okay, I'm saving here. Okay, I don't need expenses ID. I'm hiding. Hiding. Okay, I don't need employee ID. The same employee ID is the same. So I'm hiding that too. Okay, hiding. Expenses code, yeah, I will show that expenses code because it's a particular expenses code. I will show that. Okay, what is that coming from? Expenses. I'm just telling type of the expenses. Expenses date. I'm just telling date. Okay, is the date. All I need a format. Is the left oriented? I'm putting left oriented. What is a format? Where is the format? Okay, appearance format is there. I'm giving this format. Expenses amount. I'm just telling amount. Amount is right oriented because the amount. Okay, format mask is what is the format mask? We are choosing this one. I'm not showing expenses, reason, everything else is here. Okay. 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 Let's see whether we can choose all the four. I'm choosing all the four. I'm coming here. I'm telling that hidden column. Okay, if it is the same, I can do that. If you go there, it's all hidden now. Okay, it is saved. Okay. Now what I'm doing here, basically I'm having expenses ID, employee ID, expenses. Basically what I'm doing, expenses code, expense date. This is what I'm doing here. Okay. Now I go back to 31. I'm running this page. Okay, page goes here. Now two people has got expenses. One is Kevin, other one is this one. Kevin has got two expenses. So I'm going to Kevin. See that. Kevin has got two expenses. Okay, entertainment and the travel came here. Got it? I have a type, I have a date, I have a amount. Now what is missing? Missing is basically I need to something to create here, I need to edit here.
These two I have to do that. Okay, so what I do, go back to here. I got my expenses. I go to attribute. Okay, I go to attribute. Now I'm creating a link. Like attribute always we create a link. Say that link to custom target. Okay, now the link is what? I need a blue. That's a standard. Now where it goes? No link is defined. I need to define a target. When I click a link, where it goes? It has to go to the page. Okay, page in this application. Where it goes? It goes to the page called form expenses. Okay, now when you go to form expenses, you are going to basically what you are going to edit the page. So you already have expenses ID. Now which expenses you are going to edit? I'm telling here, I'm changing the expenses ID is equal to this expenses ID. I'm changing to that page. So expenses ID. So this expenses ID goes and matches the expenses ID and shows that. Okay. Okay. That's it. Okay. Now save. I'm running. I'm coming to Divya this time. I'm editing this page. See, this is the beginning of Divya's ID. It's editing it. I can change here. Say 700. Apply changes. It didn't change. The reason is this is not refreshing it because this is manually doing it. It's not refreshing it. It's not refreshing it. Now what I do here, I'm coming to Divya. See that the amount is changed, but the page was not refreshed. Now that can I create one? So I have to have some button or something to create. So I have to create that one. Now I do that. Okay. And what I do here, I edit the page. Now I'm looking for some kind of a button here. Am I right? So within that column, okay, I'm creating it. Create a beige button. Okay. Now beige button is created. Right click, I said beige button creating it. Okay, this is what? This is I have to say that. What did I create? I created a beige item, sorry. Did it again. I'm creating a create a button, sorry. I did a pre-create page, sorry. I create a button. Okay. Now I can't have two create. Already the create is here. So I can say that because that is a different region, so it's fine. Button name is, let's see, create allows. Okay, no. Okay, I can say create two, but here I can say create. Name I can say create. Okay, but the button name is, it won't allow two buttons the same. This one. Create is fine. Okay, now label is okay, that's fine. Now where do I allow that? Now it is coming down. I don't want it coming down. I want somewhere in the top. I want it here. So what I can say here, which region is supposed to go? I can say that manage employee. No, okay. I'm telling here it goes to top the region above right of the title. Let's see. Okay, this is okay. I'm running the page. I'll come back to that. Let's see where is that. No, because I have to go back to that. Sorry. Now let's see where it's coming. Divya. Where is that button? I'm not seeing the button. Do you see the button? No. Where is it gone? Okay. Right of the title is not coming here. Okay, I'll put in a different region now. Okay, I say that left of the title, right of directory report, search bar. Okay, right of. Okay, let's see. I should have checked earlier. Okay, this is fine. This is fine here. Create. Okay, the button is coming, but the button is not doing anything. Button is coming here, so it's not doing anything.
basically it's not doing anything going back. That's the reason it's going back. It's not doing anything. It's just submitting it. That's all. Okay. Now I go back there. I say that first of all, change my image of the button. Okay. I want it looks good. So what I do here is I go to the button, use the template. Okay, I can make it hard button. Hard button comes as a blue. Use the template. Type is, I can say that primary. Primary, yeah, primary. That's fine. Then I can say here, style is fine here. I don't care about that. Okay. Default is fine here. Okay. Now, let me say that default primary style button set is default is okay. Okay. So text, no, I want text with icon. Say like I can add icon here. Text with icon. If I say text with icon, text also comes. The create also comes. Okay. Now I go to icon. I say that plus something like that. Plus I say that. Okay. Plus I say here. Add this plus into that. Okay. So now the plus added. Okay. Now if I come to the page, what happened? Okay. See that create and plus came. Okay. Page create and plus came. Actually, I was supposed to say add. Not, okay. That's fine. I say generally like what they call is add. Okay. The reason is create is when you are creating a new record. When you are having a multiple record, they always call it add. So I'm putting add here. Okay. Now what it's supposed to do? Okay. Now everything is fine. What it's supposed to do? It's supposed to basically call me that the page with the add part. Okay. Now what I'm doing here is, okay, add action. The action. When I'm coming to the behavior, I'm telling it redirect this into a new application. Redirect to page in this application. That's what it's doing here. Okay. Now what is the page? It is going to call. It is going to call that farm expenses. It's going to call the farm expenses. Now what it is sending? It cannot send ID. It does, it is creating is a new record. But what it has to send here is because it's going to create it for this particular employee, it is going to send the employee ID to here. All we have is the employee ID. So what I'm telling here is I'm taking that employee ID, I'm sending to employee ID. That's all I'm sending. Okay, so basically employee ID goes over there. So you get the employee by default. Okay, actually you cannot, sure allowed to change the employee, will come to that later. Okay, I'm sending the employee ID there. Okay, now I'm sending that. Okay, I'm creating going there. Okay, in DB I'm going there. I'm adding a record. See, Divya's came automatically. Divya actually came. Okay, so I'm adding some expenses and say that $300. Okay, unknown expenses. Okay, Divya's spending company money, unknown expenses. Okay, I'm applying the change. Sorry. Okay, sorry. Okay, it is coming here. Now the thing is, it doesn't refresh automatically. It doesn't refresh automatically. But okay, I can create one more record. So I'll create a record for one more person. I say I go to Yamini. Add expenses. Yamini came here. Entertainment. Okay, date is say entertainment expenses is sending $200. Entertainment expenses, movie and popcorn. Popcorn. Okay. Say create. Okay, see, you don't see the record here. The reason is it is not, we are not doing anything to refresh the record. This is, we have to do that. Okay. But the thing is, if you are going out, coming back, it is there. The information is created, but it's not refreshing it. Okay. Now, what I want you to hear is, okay, I'm closing the this one here.